Kæru gestir, nær og fjær og dear keynote speakers. Mikið ánægjulegt að sjá ykkur hérna í dag á þessum merkisdegi. Í dag eru 107 ár liðin frá því að Ísland varð frjálst og fullvalda ríki. Það er því vel til fundið að halda fræðandi málþing kosningar á þessum degi. En frjálsa kosningar og kosningarétturinn eru eina mikilvægustu grundvallarréttindu borgarana í lýðfrjálsu samfélagi. En eitt af mikilvægum og lögbundum hlutverkum landskjörstjórnar er að veita upplýsingar kosningar og halda uppi fræðslu kosningar, stuðla að kosningarannsóknum og framþróun kosningaframkvæmdar. Spurningar sem við höfum ítrekað orðið vör við í landskjörstjórn eru tvær sem hafa brunnið á fólki. Það af hverju eru kosningar ekki rafrænar og hvort við munum sjá rafrænar kosningar í framtíðinni. Þessar spurningar brunnu sérstaklega mikið á fólki fyrir réttu ári síðan þegar blásið var til alþingiskosninga við stuttu fyrirvara miðjan vetur þegar allra veðra var von. En til að svara kallinu og með að hlutverk landskjörstjórnar í huga að stuðla að fræðslu og framþróun og áframhaldandi framþróun kosningaframkvæmdar, þá var ákveðið að halda málþing það hvort að rafrænar kosningar séu framtíðin. Efnið bæði spennandi og eins mjög mikilvægt og ég hlakka mikið til að hlusta á fyrirlesarana hérna í dag og eins líka pallborðsumræðurnar. Dear keynote speakers, Arne Koitme from Estonia and Jordi Barat Esteve from Spain. It is my great pleasure to welcome you here today. We are eager to learn from your research, your experience and your vision. On behalf of Landskjörstjórn, the Icelandic National Electoral Commission and its staff, I want to express our heartfelt thanks. Thank you for your time, thank you for your expertise, and thank you for traveling to be with us here today. Ég vil líka nota tækifærið og þakka Ástríði Jóhannesdóttur, framkvæmdastjóra Landskjörstjórnar og Brynhildi Bolladóttur, starfsmanni Landskjörstjórnar, sérstaklega fyrir hugmyndina að þessu málþingi og allan undirbúningin. En nú fel ég Birnu Írisi Jónsdóttur, framkvæmdastjóra Stafræns Íslands, stjórn málþingsins. Gjörðu svo vel, Birna. Já, góðan daginn og til hamingju með fullveldisdaginn. Það sem ég ætla að gera, ég ætla að vera fundarstjóri og stýra svo pallborðsumræðum á eftir. Við eigum spennandi dagskrá framundan og ég ætla bara kannski að rúlla aðeins yfir svona praktísku málin. Dagskráin þannig að við byrjum á því að fá erindi frá Arne og Jordi. Eftir að þeir hafa verið með sín erindi, þá verður opið fyrir spurningar til þeirra. Þannig að nú skal fólk bara punta hjá sér það sem þið viljið spyrja um. Svo ætlum við að hafa hlé og þá verður kaffi og hressing hérna frammi. Það verður svona cirka 14:30, 14:40, reiknum við með. Og svo eftir það þá komum við aftur og þá verða pallborðsumræður, þar sem að Bjarki Þór Sigvarðarson frá Sertis, Eva Heiða Önnudóttir úr stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands og Sigurður Másson, sérfræðingur í hugbúnalausnum hjá Auðkenni, ætla að ræða málin. Og í pallborðinu þá förum við svona yfir öryggis- og áhættumál, lýðræðislegt traust og þáttöku og framtíðarsýn. Og í pallborðinu þá verður líka opnað fyrir spurningar úr sal og þannig að ég hvet alla bara til þess að huga því. Over to English for our guests. Thank you for being with us. First, we will have Arne Koitme to tell us about the execution of electronic voting in Estonia, safety, challenges and opportunity with electronic voting.
But Arne has a background in law and has been involved with elections administration for 25 years. First as an advisor, then the head of the Estonian State Electoral Office since 2019. The office is also responsible for conducting internet voting. Arne believes that voting should be available for everyone. He is cautiously optimistic that technology can help make voting more accessible without making compromises in regards to vote secrecy and elections integrity. Please welcome Arne Koitmäe. Dear friends, I'm very happy to be in Iceland. It's my first time, so I have a lot to discover. But we in Estonia have indeed used internet voting for 20 years right now. We're actually going to have a celebration next week, well, a party really. And so we do have a lot of experience, good experience and bad experience in regards to internet voting. So for context, if we look at how internet voting is actually part of the whole electoral process and the whole voting process, then in Estonia, I should point out there are also a lot of possibilities to vote with a paper ballot. So the voting week starts on Monday and ends on Sunday, and all these days you can cast a paper ballot. And simultaneously, online voting starts on Monday and ends on Saturday. And we also have alternative voting options for, we have voting at home, so a polling station goes to the voter's home to receive the vote. We also have voting at prisons, hospitals, and welfare institutions. So I would say that in Estonia everyone has a possibility to cast a vote, and internet voting is just another voting option available. The internet voting project started in the early 2000s. I was actually present at the first meeting where it was discussed, and so there were a lot of ideas, but nobody knew back then how to actually do it. But in 2002, all new electoral laws were passed, and internet voting was included in this law, but with a disclaimer that it would be implemented before 2005. And it took around 3 years to get from the idea to the first working system that was first tested and then implemented for 2005 municipal elections. And at the same time, we also had to revise the law, because now we actually knew how internet voting would be working. And the law has been amended several times since then, and the biggest amendments perhaps were in 2024, when we included
very detailed description of internet voting, its features and requirements in the electoral law. And there's always a danger to have too much regulation in the law, which makes the system itself sometimes difficult to improve. And we, the State Electoral Office, we are responsible for internet voting as a whole. We do the procurement and we develop the internet voting system. Well, not develop, we have a developer, but we are responsible for all the features. However, since hosting an internet voting system is quite a big task, then here our partner is the Information System Authority, who hosts the service and guarantees cybersecurity and internet monitoring. So in Estonia, Estonia is bigger than Iceland, but it's still not a big country. So we try to work with other government institutions to get the best solutions that have been developed, and we do not try to do everything in-house. So for that we would need to recruit a lot of people. In regards to the legal basis, I should also point out that election complaints are handled by the National Election Commission, and they can be appealed straight to the Supreme Court. And the dates to review these complaints are also very short, so the Supreme Court has to make a decision in 7 working days, and well, they're not very happy about it. Again, just to put things in context, Estonian internet voting system is one of the several information systems that we use. So they interface with each other to a certain extent, and but at the same time they're designed to run autonomously. So if internet voting system has a hitch, then the elections information system can keep working, and the other way around. And one important feature of the elections information system is that it also includes the electronic voter list, which enables voters to vote in any polling place within a constituency. And I understand there are some plans in Iceland about this as well. So, for example, for European Parliament elections, when there is just one constituency, then you can vote literally in any polling station. For internet voting, we use exclusively Estonian electronic identity. So people authenticate themselves and digitally sign their votes using one of the 3 options. First you have an ID card, then you have mobile ID and smart ID. So your EID is tied to your smart card for mobile ID, and it's tied to your phone for smart ID. So smart ID is meant for also for use cases when there aren't any SIMs anymore. EID rollout took a couple of years.
one important feature of Estonian ID card is that it is mandatory, so everybody by law is required to have an ID card, and this means that eventually all Estonians acquired one. And the rollout started in 2002, and at that time there were not a lot of applications that supported EID, and internet voting was one of the first popular applications that did that, and this helped to popularize EID as well. And so in Estonia, EID is currently used for everything and everywhere, and the Information System Authority is responsible for developing the software. Yep, like I said, there were quite a lot of challenges to fully roll out the EID. It took several years, and it needed applications that were useful to the user. So doing taxes was probably the first killer app or website that you could use with your EID, and then your tax forms would more or less be automatically filled out. Another issue with EID is that it is tied to your person, to your identity. You have these two pins that you shouldn't give out to anyone else, but that's the ideal situation. So in Estonia, the EID has stood the test of time. So we know that in Estonia this solution works, but it is still possible to give away your ID, and if you give your PINs as well, then you will give your whole electronic identity. And for voting, that is obviously a bad situation. In general, though, this hasn't happened, but it is certainly one of the points that critics of internet voting always bring up. And also, since you can give or collect these EIDs, there are suspicions about voting at elderly care institutions, vote buying, and illegal voting in general, although there is very little factual cases that would support this, this allegation. And one more issue with EID is phishing. So in Estonia, in general, there is a phishing attack pandemic, so to speak. There are a lot of phone calls that claim to represent some state institutions and claim that there was an error in their system, or that you will get some taxes back, and for this they have to check in the system, and then they ask for your PINs. And although obviously you shouldn't do it, they can be very convincing. And this year also elections were used for phishing attacks. There were
not a lot. We know like one or two cases where the caller said that he represented an electoral commission and that they need to check his or her voter data to see if he can vote or not. So this is something to keep in mind. In the future, perhaps it's possible to add biometric identification to electronic identity, but that still needs a standardized solution that we haven't got today. Okay, so internet voting, how does it work in Estonia? It is actually quite simple. So you can vote using from a location and time of your choice. You can also pick the computer that you use to vote, and then it is like the voter's task to find a spot where the voter can vote freely and in secret. And if this turns out to be impossible at the moment, then the voter can just cast a fake vote, so to speak. So they can cast a vote, finish the voting as usual. So if somebody is sitting next to you and watching you vote, you can do that. And then you can just vote again. And the vote you cast will then invalidate your previous votes. So you can always, if you were influenced, you can always vote at another time, another place. And the attacker has no way of knowing which vote was the last. Also, if you don't trust internet voting after voting at all, then you can just go to the polling station and cast a paper vote. And you can do this even on Sunday when internet voting has ended. And again, the idea is the same, that if you couldn't vote freely, then you can also vote with paper. And after elections, after voting has ended, then there is a verification procedure where we check that people who vote electronically did not also vote on paper, and if they did, their votes, internet votes, will be cancelled. So here, paper vote is always the final vote, because the paper vote also goes directly to the ballot box, so you can't take it out anymore. And for voting, we use only PC applications at this point. So we have support for Windows, macOS, and Linux, although there are like barely over 1,000 voters who use Linux. And we do not use mobile phones. This was a big debate, and we actually do have a working solution for iOS and Android both. And the law also has been amended, adding the possibility to use mobile voting. But according to the law, also the final decision is lays with the National Election Commission, and they decided against it for October municipal elections. But right now we just keep working on the mobile apps as well, and integrate them into our system so that we can develop all the voting applications, or the 5 voting applications simultaneously.
And when you want to implement internet voting, at some point you have to accept certain risks and accept certain trust assumptions. First, you have to trust cryptography, that the vote secrecy cannot be broken. Then we have to trust electronic ID. We assume that this works as intended, and well, so far it has, but this is not something that we develop or control. The same way population register, we get a list of voters, but we do not have control over how the population register works in general. So we make an assumption that the voter list is also correct. Also, you have to accept that internet voting cannot be 100% secure, like ever, because 100% secure internet is an ideal that we can hope for, but it is never 100% secure. And for example, for the Finland Ministry of Justice, they did a report on internet voting. Then this was their criteria, that voting can be voting process can be completed completely without the influence of the internet. So this goal is unattainable in general. Also, voters are responsible for their own computers. So they obviously run different operation systems, they have different updates, and it is the responsibility of the voter to secure their computer and be sure that all the software, the operation system, the ID card software has been updated. So as the election administrator, we cannot go into the voters' computers and secure them. And in this sense, what mitigates this risk is the ability to check your vote, that it has been cast as received by the server. We'll talk about that later as well. And also, voters are, we assume that voters are able to use EID. That's not an issue these days, so we think by 2011 there wasn't any digital divide anymore between voters, so basically everybody had EID and access to the internet. And finally, the biggest question maybe is the trust in internet voting by the society, by voters, by election stakeholders. And here you always have opposition that are against internet voting for their own reasons. And this debate in Estonia is also continuous and quite public. So the current internet voting we have is from 2017, so it's kind of a next generation or second generation system, which includes necessary verification methods to ensure that votes have not been tampered with during any part of the voting process, and and also have been not tampered with during the
vote counting procedure. And again, we use current state-of-the-art cryptography. We're not quantum computer proof secure, though this is in the pipeline, and maybe we will have first results in 5 years. And we use public-private key system where the votes are encrypted with the public key and they are opened, decrypted with the private key, which has been, and the parts of it have been distributed amongst the members of the National Election Commission. So for the vote, I would say the procedure is quite simple. Again, the assumption here is that you are in the voter list and that you are eligible to vote. So you go to our website, download the voting application. It doesn't need separate installation. You just download it and run it. And here you then have to first authenticate yourself with the first PIN. So based on that, your eligibility is verified, and also your constituency is then determined, so what candidate list to show to that particular voter. And so in Estonia, you make make a choice for one candidate out of one candidate list. So candidates are numbered. These are fake names, by the way. And so you just pick one. And then you confirm your choice by signing the vote digitally, and for that you need to enter your second PIN. And so if you use ID cards, then you also need a card reader, which is either built into the computer or sold separately. But if you use mobile phones, then you just need your phone and your codes, which is more convenient, and which is why all these methods described, Smart ID is becoming the most popular authentication method. And now, if in a nutshell, although it's not quite a nut, this explains how the vote is actually formed. So first, when you make a choice, then the voting application creates a plain text document where your choice is recorded, but the voter data is not recorded there. And so then this vote is encrypted using the public key, and then this encrypted vote is digitally signed. So if you go to the vote count, you remove the encrypted vote from the container, making the votes thus anonymous, and then you decrypt the votes using the private key, and what goes into the count are then these plain text votes, just including the choice of the voter. So like I said, the biggest question is how does the voter know that the vote was cast as intended?
And how do we know that something is not tampering with the voting process? So for that, we have a separate control application that is available not on the computer, but on the mobile phone, because we want to have a separate channel to check that the vote integrity was preserved. And so this application, you have to download it from the App Store, will download, based on a QR code received from the voting application, the vote to the voter's phone, and shows the voter his or her choice. And the candidate that, basically the candidate that they voted for. And so for voters, it gives confirmation that the vote was cast as intended, that the computer worked as intended. And for us, it enables to be certain that there is no malware in the wild that is tampering with the voters' votes. And for that, we need to have a certain number of votes to be verified. The goal is 2%, which is very small, but statistically enough. And the result depends on the elections, and it is around 5–6% usually. So it's not a very popular method, although we try to promote it. But it is there, the voters can use it, and we haven't detected any irregularities since 2015 when it has been in use. We close the procedure, the internet voting process with vote counting. So when voting ends on Saturday, then the System Information Authority basically closes the ballot by signing it digitally, and then they send and then they write this on a Blu-ray disc and send it to us with a police escort. And again, so in theory, we could download that ballot box quite easily, but so from the moment when the ballot is signed, so we go offline. So all the next procedures are done offline, and the computer that will start to verify this data and count the votes does not have internet access. And the vote counting it has quite a few steps. So first we have like this unchecked ballot box. So we then verify that no votes have been added or removed from the ballot box. We use a separate third-party registration service for that also records all the votes cast, and their data has to match our data. And then we sort the votes. So we remove the votes that are not final if a person has voted multiple times. And we also cancel the internet votes of the voters who voted with paper ballot. So that information we get from the electronic voter list. And we also check the encrypted ballots themselves. So we check that the digital signatures is correct, that the voter is eligible. And finally, then only
only these votes that are to be counted are left. And then these votes are anonymized, so the votes are taken out from the digital signature container, and these votes then will be counted. And for that, it's a public procedure on Sunday evening, accessible to members of the public, observers, and press. And then the National Election Commission, everyone has a card containing part of the private key. So they all present their key parts or shares. And based on that, the private key is then formed and the votes are opened. And after that, counting the plain text votes is quite a simple procedure, and we publish the votes of results of internet voting immediately. When voting ends at 8 o'clock in the evening, then we usually get results somewhere between 10 o'clock or 10:30. And of course the public is very eagerly waiting for the results and always asking why we cannot do it faster. And the next day then all the results will be verified by the auditors. And so how do we make sure that everything works as intended? So we do a lot of testing before every election, also penetration tests, and this way we can be certain to a certain extent that the software works as intended. What we haven't done so far is code audit, because it's expensive and currently we don't have the funding for it. The Electoral Office as an organization is also audited against Estonian information system security standard, so to speak, which is similar to the German security standard, but yeah, so it takes account Estonian conditions. And this includes the audit of our organization and information systems, both. All I-voting processes can be also observed, but this is not a very simple thing to do, because internet voting is complicated in the sense that if you just come to the vote counting procedure, then you are not able to understand everything. So for that we do observer training before the elections, where we explain in detail how the internet voting system works, and we also do a test run where we show every step of the process. And we also check that the system that is going to be used at elections is working as intended by doing a public I-voting system test.
So in this case, we have test voters who do not vote in secret, but we record their choices. After that, the votes are encrypted and opened, and we make sure that the result counted was the same as the votes that went into the system. During that, we also test that the votes can be opened, so that the private key that was created works as intended. Also, by law, we're required to engage IT auditors, and they have to perform a process audit, so they review that we are doing everything by the book, and they also do a data audit where they verify the results mathematically, so the system is designed to give out mixing proofs and counting proof so that they can use their audit application to verify the results. So we do not have a black box as such when we talk about voting, although this is often, we get this accusation as a lot, that we don't know how the voting result is created, but we actually do, and we can verify that. Again, it's a complex process, and for a general average voter, they cannot understand it by themselves. So that's why we have auditors. Well, I talked already about observation, and well, transparency is something that we need to have if our work is to be trusted at all. So we have gone the route of publishing the source code. It is not open source, so we do not have this collective development, but it uses a MIT license, and so everybody can download it and build upon it. Also, all the documentation and protocols are public, which means that there is enough information that everyone can actually build their own voting application and cast a correct vote using this application. It's not something that we encourage or want, but the possibility is there. But we always stress that we recommend voting only with an official vote application. Also, all our procedures are public, so the internet voting procedures from creation of the keys, the trial vote up to the vote verification after the election day, they can be observed and are observed by observers. Again, this is not simple, so how much access do observers get? So we do not give them access to our system itself, so because they could then make changes there. And we also have to take into account that we need to protect voter data. And so we get a lot of complaints in regards to observation, and these complaints are indeed very varied. Okay. So how do we communicate this to the voters? So we do information campaigning before every election. And
I have divided this into 3 parts here. So first, we talk about cyber hygiene in general. Here we also cooperate with, okay, I seem to, yeah, I need to hurry up. Okay, then we explain how internet voting works to increase trust, and then we remind the voters to prepare themselves for the voting, to check their digital ID and PC and make sure that they actually know when to vote and where to vote. How much time do I have, by the way? Okay. So we, in regards to threats and vulnerabilities, we don't have like one solution that solves all our problems. So vote collection is hosted by the Information System Agency, and they are on full alert for the whole election week, and 24/7. They monitor the system, monitor the internet. They also react to any attacks that might happen, and we also have the voting servers basically in 3 separate locations, so that if one should fail, then the others will work. Well, looking back at the last elections, so here are some key points. So trust in internet voting before elections was 52%. So it has steadily declined. But at the same time, if we look at the people who actually vote, then 48% of them cast their vote over internet. We did not have any service interruptions, no major cyber attacks, although Estonia is attacked constantly by Russians, but elections have never been singled out so far. We have had some observers who tested the i-voting ballot to and they tried to cast different sorts of invalid votes, but they were all found out. What made our life a little more complicated was the social media ban on political advertising, and it turns out that it concerns election administration as well. So Facebook, Meta, removed everything in relation to elections from their platforms. Even though we had talked with them about this and ensured that this will not be the case, it still was. So it shows that you cannot really control this at all. And we also had a lot of election complaints. So the Supreme Court reviewed over 50 complaints, and there were around 70 complaints to the National Election Commission in general. And well, we have 2 lawyers that have to deal with this. Okay, so some statistics. Yeah, most users use Windows, but macOS is also quite popular. And as we can see, Smart ID, so the mobile phone, is the most popular authentication option. And we also received a lot of votes from abroad. Not so much for municipal elections, because people who are not living in Estonia cannot vote at municipal elections, but around 10% of the electorate votes, electorate abroad or overseas votes, and most of them use internet voting.
So some was about the challenges that we have. And the biggest challenge that we have really in regards to internet voting is the polarization that is happening in the society. So both amongst voters, but also amongst political parties. So there are also a couple of parliamentary parties that are in principle against internet voting. And this creates a lot of friction in the society. This also creates a lot of election complaints, and one of the parties have gone so far that after 23 parliamentary elections, they said that they do not accept the results of the elections at all because internet voting was rigged. And there is really no technological solution that will satisfy these critics, because again they don't trust it in principle, and it's also part of a large political narrative. It tends to be that the conservative parties are more against internet voting. And so we, on the other hand, we keep following the law, and we try to make internet voting as stable a project as possible. So elections come and go, but we need to work on the system in the meantime as well. And I think the state also has this understanding by now, and so we have actually secured stable financing, so we don't have to ask for money before every election. And also we have to work with the scientific community because they can add a lot of valuable input. Sometimes they need some assistance to do the research, so we try to cooperate with them. And also in regards to legislation, it's important to keep it up to date. Again, there is a question who actually does that. So it's under the Ministry of Justice, but for obvious reasons, we always give our input to these proposed amendments as well. And my last slide, impact. So what's the use of internet voting? And I think in Estonia, internet voting has become integral part of the e-governance in general and the voting experience. So it's, so I would say convenience plays a big part in this, and the general expectations that you should be able to do everything over internet. And well, you are actually able to do, and you're also able to vote. We have seen in Estonia that voter participation hasn't increased. Voter participation is in general lower than in Iceland, for example. So we get like 68% for parliamentary elections, 59% for municipal elections. But internet voting has never had any impact in regards to that. And I think that the reason is that there are actually options to vote with paper as well that are quite convenient. So the voter first makes a choice whether to vote, and only then starts the voter thinking about how to vote. The big exception here is voting overseas. Here it used to be that voting with paper ballots was basically just dying out, but now introducing internet voting has invigorated overseas voters as well. In general, they are not very active voters, but we have seen an increase from basically 1% to 10% in the participation. These days,
EID and internet connections are so widespread that so everybody gets a chance to vote, everybody uses the same services, and therefore voting is largely gender neutral and age neutral as well. All age groups vote. Younger voters vote a little less over internet. The participation in general is a little lower. And in regards to gender, the women have a slight edge here, so it's like 56% women and 54% women and 46% men. And what we have found out is that internet voting sticks. So if people vote over internet, they're more likely to vote over internet for the next elections as well, and they're more likely to vote in general. So there is a positive effect here. And iVoting since 2019 have been the most popular voting method. It peaked in 2023 when at the parliamentary elections over 50% of voters voted using internet. And this also means that per vote the cost of a vote for internet voting is the smallest. But we do not save any money because we keep at the same time the paper voting option available as well. And when you look at other countries, so they often ask how to get started. So our first recommendation is always to start small and not to try to solve everything in a year or two, but take time and be sure about the identification of the voter and how the votes are then signed or verified. So this is something that needs to be addressed. But I would say that internet voting is a fastly developing field. A lot of focus is on the mobile phones these days. So this is something that we do not have real experience with, although we did do a public test and it worked very well. But I think the biggest hurdles are not technical, but it is the questions of trust, whether there is any consensus between political parties about this. Because honestly, the most difficult part of our job is replying to all these election complaints that include every possible accusation in the universe. So I think my colleagues hate this part the most, although they are enthusiasts in regards to elections in general. Okay, thank you. I'm sorry if I was a little... Thank you, Arne. An interesting story with a lot of aspects to it. And we will have questions after our next speaker, who is Jordi Barat Esteve, pronounced hopefully correctly, but he holds a PhD in constitutional law from the University of Lyon in Spain, and a Bachelor of Law from the University of Navarre in Spain. He served as training coordinator at EODS, Election Observation and Democracy Support from 2021 to 2025,
which is an EU project that intends to provide methodological support to EU election observation missions. Jordi is tenured lecturer of constitutional law at the University Rovira in Virgili in Catalonia, and had similar positions in the universities of Navarre, Alicante, and Lyon. He was also deputy of the Catalan Office for the Quality of Democracy in 2013 and 2014. His research focuses on the legal framework of the electoral process, namely aspects related to digital technologies and their connections to political participation. He has provided consultancies for different international organizations, the Council of Europe, European Union, etc. He will discuss the legal considerations related to electronic voting and more. So please welcome Jordi. Thank you very much. And it's the first time for me in Iceland. Very good opportunity to discover this country. Thanks a lot to the organizers, to the Election Commission. So, online voting, current and future practices. I think we have, okay. So I will, let's say I will divide my presentation in two parts. The first slides are very basic, like maybe too basic, depending on your, familiarity with this topic, about different models, types, and goals of internet voting. And then we will go to one of the issues that Arne has already mentioned. Not the technical part, the social, the institutional, the legal part, because I completely agree with Arne, and according to our experience, in different countries, for sure there could be technical pitfalls, for sure there could be mistakes, and we can mention some cases. But most of problems, most of failures, most of unsuccessful cases don't come from this side. They come from other aspects in terms of the legal framework, the political approach, the electoral cycle, the outreach communication strategy of the electoral commissions. There are a variety of aspects that we cannot put aside, we cannot neglect. And unfortunately, this happens some cases. We will see. Okay, first of all, where? I always put this first slide because, for instance, in some countries, in my country, in Catalonia, we can listen from some politicians. We're very late. Catalonia is very late. Everybody has internet voting. The technology is mature enough. We have to go for internet voting. So, which countries are using internet voting? A lot. Few countries. Let's see. So here we have the list. Maybe there is these lists are never complete and totally accurate, no? Like internet voting, no? Never 100%. No, but okay, we do our best. But here is what, as far as I know, the countries that right now they are using internet voting, and. I don't know if it is a laser here. Okay, and here I put this. Here I put this because all of them, except of Estonia, and maybe this because I don't. Estonia is using internet voting for everybody, all elections. No exceptions. But almost all other countries, yes, it's true, they are using internet voting but with several limitations. Most of them only for out-of-country voting. Switzerland,
it's one of the usual reference for internet voting. They started more or less at the same time 20 years ago, but they consider internet voting still as a pilot. They have some caps in terms of percentages of voters that can vote online. In Canada, for instance, another usual reference where it is not only at the local municipal level, not provincial, not national level. So Armenia, just for out-of-country voting, and just for diplomats, around 100, 200 persons. So yes, 14 countries, but in general terms, with a lot of limitations, no? We have Russia, very important, despite of, for sure, all the democratic concerns, but very important case to see how internet voting could be used in these hybrid autocratic countries. A lot of voters, maybe and Oman and United Arab Emirates, they are using internet voting, but they don't have a lot of. And Peru, next case, Peru, in April. It would be good to look at this next country. This list is very interesting, but I think it's even more interesting this list in countries that, for different reasons, discontinued internet voting. Australia, Ecuador, Netherlands, one of the first cases to discontinue internet voting. They were using voting machines, and they were planning, they were already using internet voting, and due to different, we can talk about, have no time to elaborate, but we can talk about the reasons why these countries decided to discontinue these projects. And maybe I don't have a third list, but we can talk about this. There would be a third list here with countries using voting machines, like Brazil, like Venezuela, like India, like Belgium, France. But as for now, we will limit ourselves to internet voting. So where? This is the first question to answer, where internet voting is using, because I think this first information gives a sense of where we are, Okay, so what? What is internet voting? Okay, voting by internet, yes, but normally we're using electronic voting as an umbrella term that covers different types of technology. So just to be aligned, all of us, no? Electronic voting and even internet voting can be used in control or uncontrolled environments, meaning from home, from anywhere. Here, as far as I know, but we can adjust the presentation for sure, we will be talking about internet voting used from uncontrolled environments. Second, local, remote, local voting machines. The ballot is not is stored locally, and remote, the ballot is sent to these servers that are hosting this digital information. Here we are talking about internet voting, not voting machines, from uncontrolled, and for sure it's remote. It's internet voting. It means it's remote. Finally, just as information, because I think it's important when we talk about electronic voting, electronic technology, again, there is a wide variety of different products, different devices that could be used. Scanners at some point also included in the meaning, in the definition of electronic voting. Results transmission system, very important in some countries. All these issues about IDs, biometrics, etc. Okay, today we will not be talking about this. Very important, but today we will not be talking about this. Sorry, and then here, why? Very important. Why some countries decided to launch these internet voting projects? I think this could be the very first question for any country. Why are you wanting to use internet voting? I totally agree with one of the bullet points, last bullet points from Arne, saying a project
more or less, a project cannot be based just on technology. Technology. I mean, a technology project is not a project as such. We have to see beyond. I mean, we will be using this technology for one specific purpose, and this is the question we should ask ourselves at the very beginning. Why? Different answers. Different answers. I mean, it's not. There is no universal answer, but still some basic inputs to improve accessibility, because it's a remote mechanism for the diaspora, from remote areas. For instance, here in, we were talking during the lunch, for remote people voting in remote areas that will have some difficulties to show up to the regular polling stations. People with disabilities, again, with mobility restrictions, they will, internet voting for sure will be useful for them. Integrity. The accuracy of the result with no mistakes. At some point in some countries, electoral voting has been used for this, to enhance this feature of the electoral process. What else? Cost, for sure. If you keep using paper, for sure you will not save anything, at least at this moment in time, maybe in the future, for sure. But cost is also cost, environmental concerns. This is, and there are some, I mean, I would say, serious research papers on this, in the sense to decide whether internet voting is cheaper or not from compared to traditional voting systems. And here we have, this is just a bit of publicity from my side. I mean, it's just a paper just released by International IDEA in Stockholm, online voting, current and future practices. And okay, you will have the review of these different countries that are using or were using internet voting, with references, with links to specific papers, and then discussion on the different aspects that I mean, to be taken into account when considering an internet voting project. Okay, I think this is the link. Okay, here, this is the first part, the first section of my presentation. Very basic, but I think it's important to set the tone, to see where we are. And now, another, I mean, next slides very much aligned with the last slides from Arne, in the sense of what aspects should be looked at, what aspects should we analyze to have a secure enough, robust enough internet voting system. First of all, and again very much aligned, I mean, for sure you should have a, where it is? Okay, here. You should have a very sound and up-to-date and robust IT team. You should have this. Internet voting should rely on a very robust IT product. If you don't have this, I mean, it would be a failure. But it's not enough. It's not enough. Why? Because you need other aspects to take on board, social, institutional, and legal. And we will see some of these aspects. I don't see if I miss a slide. Let's see. Wait a minute. No. Okay. I think there was another slide here. But okay, we move on. So what social and institutional and legal aspects to consider? Different things. Risks. Risks that we have to consider. Limited transparency. Why? Even if you have a project like in Estonia, they aim to guarantee, to ensure full transparency via different mechanisms. What is true, and you will not be able to avoid this problem. Internet voting per se provides limited transparency, at least to average voters. Why?
because it's impossible for average voters. I mean, it's impossible to prove. I mean, it's impossible to prove, and at the same time to protect the secrecy. I know that there are different, I mean, we can discuss about this. This is just the beginning. I know that there are different mechanisms, verification, procedures again, but at the very beginning, this should be the first step. We have a problem, we have a challenge, not to use a problem, we have a challenge. In internet voting, a voter will use a computer, the computer will, you will press a button and you will receive a nice message saying, thank you very much for your participation, your process has been completed and your ballot has been properly used. Thank you very much, but sorry. How can I verify that my computer has cast this ballot as my intention was and has been recorded at cast and tallied at cast? We can work on this, but from at the first question, this is a problem. This is a problem. It's a problem that could create, it depends on the social environment, on the electoral culture, electoral and political culture, it depends on many things, but it could create distrust. It could create a problem of lack of trust, lack of confidence, limited transparency. We have to, this is a risk, and we have to work on this. More things. Low awareness. This is, again, another risk. And another, let's say, reality that I would say that unfortunately we find in many places. Many countries that decide to go for internet voting, and then you ask the ones in charge, oh, but sorry, but you know, I mean, the risks, the challenges, you know the different countries. No, they are not familiar. They are not aware. They rely a lot on private vendors that want to sell their own product. So this is a risk, but in some countries, the Electoral Commission is losing the control, the actual control, the oversight over the project. Low awareness in terms of Electoral Commission, but also in terms of the engagement, the familiarity, the knowledge that political parties have, the voters have, the civil society organizations. And if there is no awareness, so the internet voting project will be implemented and again and again, but with very, let's say, fragile structure, a very fragile social structure, and this could create at some point a problem. Netherlands, for instance, this could be more or less the case in Netherlands 10 or 15 years ago. Disinformation and foreign interference. I didn't know, but this was one of the main findings, no, in Estonian elections this year. No? First cases of disinformation against internet voting. Disinformation is everywhere, using social networks. Disinformation is a real concern, a real challenge. You are here in Europe, but in other places as well. So internet voting could be a target, and I would say an easy target to mislead the voters. Okay, what else? Social networks, foreign agents, polarization. The political polarization is, as such, a good environment for these disinformation narratives. What else? New map of actors. In conventional voting, we know. We have the Electoral Commission, we have the party agent, we have the polling staff, the voters, observers. Okay, we have. We know each other, and we know the distribution of tasks. We have the same actors involved in internet voting projects, but we have
an additional list of actors that have some responsibilities. I have already mentioned specific online voting, specific private companies that try to sell their products. It's business. It's business. It's not politics. It's business, and that's all. Hacktivists, IT activists, that when there is one of these new projects with new softwares, with this disruptive technology, immediately they look at this software because they are concerned, and it's legitimate, it's very much welcome. They are concerned about how these new projects liaise are compatible with human rights, democracy, privacy, etc. So it's something to be expected to have this. And if we don't have these activists, I would even say that it's a problem. It's a problem, because then we will feel that everything goes well, and we will not have these people saying, sorry, but did you look at this or did you look at that? Okay, this is a fair conversation. This should be a fair conversation. Academia, for sure, auditors, IT auditors, different auditors, etc. So, and again, this is more or less a repetition, the variety of electoral technology also, let's say, creates more complexity. When we are asked, we are requested to analyze one of these products, in our case today, online voting. So different risks, threats, whatever, challenges, problems, doesn't matter. And maybe we could add more bullet points. I mean, we could add more risks, no? I mean, doesn't matter, but already we have some important issues to take into account. So next, protection, what to do? What to do to address the challenges? Here's the slide I thought it was missing. Now here it is. For sure, IT reliability, all kinds of IT measures to secure, to have a very robust, product. Audit certification, these international standards, contingency plans, etc. I mean, probably here we have some engineers, IT engineers, and you're very much aware of this because it is more or less the same. To develop one of these IT products, online voting IT projects, compared to other similar projects in other areas, in other fields. More or less it's the same. It's the same. We have the same patterns, we have the same protocols, it's very much formalized, you know, all this. And this could be enough. This could be sufficient for other products. Not here. Not here. We need all of this, but it's not enough. It's not enough. If we stop our project saying, oh, don't worry, my dear voters, we have the most knowledgeable IT experts in the world, so they will provide the most robust and trust enough online voting product. You should be confident. You should trust this. It will not work. It will not work. Why? Because there are many other causes, not non-technical reasons: social, cultural, legal, institutional, etc., etc. So the idea here, and again very much aligned with Arne, it's trust. You could have the best online voting platform worldwide, up to date, cutting edge technologies, quantum, blockchain, whatever you want to have. It could be a failure. Why? Because you are not taking care of trust. Not trust assumption. You are not building trust. And trust, trust in terms of the extent to which voters are confident enough. Voters will not understand what you are talking about, international standards, audit certifications. They will not understand. I don't understand. I'm a legal expert.
Sometimes I want to repeat this. Sorry, I don't understand some of these acronyms. And the important thing is to say, I am not supposed to understand this. If we want a good internet voting project, I am not supposed to understand this. I have to trust this project due to other considerations, due to other mechanisms launched by the Electoral Commission that will give me enough confidence to say, yes, I don't understand all these technicalities, but I know that there are other mechanisms in place. I know that there are other supervision, control procedures in place, and I trust these things, so I will vote online. This is the challenge. This is the game here. This is the game. Even in Estonia, 20 years, but they have problems in this regard. Political parties saying, I don't trust. It's not easy. So what to do? What to do to build this trust? And not from technical. Maybe we could invite, I recommend you to invite IT engineers to talk about the technicalities for sure, and I will attend. For sure we have to have this conversation as well. But what about these social, institutional, cultural, legal aspects to consider? So why, who, why, how, when, and who? Different aspects again to think about. Focus on institutional factors. Why? Be clear with the motivation. Be clear with the motivation. Be clear about the trade-offs, trust assumptions, in terms of ARNE, that we have to accept. Again, coming back to one of the first slides, we are here, Reykjavik, talking about internet voting project, internet voting. The first question for you, not for me, for you, would be, why do you want internet voting? Why do you want internet voting? What problems in the current electoral systems will internet voting address? And there will be trade-offs, for sure, for sure. It's not a new thing. It's not a new thing. I mean, for instance, when you are using postal voting, not you, in other countries, when other countries like Spain is accepting postal voting, if you accept postal voting, you have to accept that the secrecy of the vote could be at stake, because people will will fill in the ballot at home, maybe with influencers, with influencers. So you have to have this conversation. And normally what is recommended, that's why I put here to do, a list of to-do list. Okay, first thing for any country, any entity, any institution, okay, let's complete this report. Feasibility and needs assessment report. Feasibility in the sense, are we capable to do this in terms of cost, human resources, IT equipment, etc., etc. And needs assessment, why do we need internet voting? It's not mandatory to use internet voting. Reference to the first slide. It's not everybody using internet voting. There are some countries, not very few, there are some countries, but it's not everybody using internet voting. Okay, let's move on. How? EMB in-house expertise. Again, this is a real problem. EMB, I will adjust here a bit the slide after Arne's presentation, because Arne was very smart saying, look, we are a small country, we cannot have these monsters EMBs like we have in other countries, with hundreds and hundreds of civil servants. Mexico comes to my mind, one of these, EMBs that it's impossible to. But in any case, the EMB, electoral management body, the EMB, together with other local and state institutions, the institutions, the one in charge of the cybersecurity, the one in charge of the e-government, the one in charge of the smart signatures, the one in charge. Okay, this pool of a state
institutions should be familiar enough, should be, have an expertise in internet voting. Here the question would be, maybe here in this room, not now, maybe in 1 year from now, no? Who are the ones here knowledgeable about internet voting? Because this is not about Arne and me, this is about you. Who are the ones who could talk about internet voting, saying, oh yes, I know the Estonian project, yes, I am looking at the at Peru because they will be using, and here they had this problem, here they have this solution, here. You need this kind of people. Otherwise, as I have already mentioned, you could decide to go for internet voting, but you will not retain the control. You will not retain the control. You will rely on third parties, normally private vendors. The legal framework as well, it's part of this expertise to do training and awareness raising program. Maybe this seminar could be the first. And maybe this is intention, no? The first step, but it cannot be one shot. There has to be a consistent and permanent program in terms of seminars, investing on human resources, local people from the academia, from the state institutions that are knowledgeable, very knowledgeable in the sense that can establish a peer-to-peer conversation with, for instance, a private. 30 minutes, I will stop. Sorry, wait. No. A peer-to-peer conversation. When you will invite, you will have a tender. Here there will appear different businessmen saying, oh, we have the best solution in the world. 100% successful cases. No? So we need someone, hopefully more than one person, capable to establishing a peer-to-peer. Oh, thank you very much for your presentation, Mr. or Miss, from this private vendor. And what about this case? This case you had in this country 5 years ago. If not mistaken, you had a problem there. Can you elaborate on this? What happened? Oh. So, unfortunately, this is not the case in many countries. And it's not a good, let's say, indicator. I will speed up a bit. Here, let's say the consensus of the practitioners say, look, if you want to go for internet voting, you need an entire electoral cycle. Estonia, electoral law passed in 2002, first implementation 2005, 3 years. 3 years. And I remember I met some Estonian guys in Barcelona 2003, Ule and Epp, because we were having some pilots in Barcelona and they were there just to take notes of what to do, what not to do. So anticipation, how many, not only days, months, years, entire electoral cycle. Let's take time, let's have time for this, because it's not that easy. What we need? A strategic plan from the Electoral Commission, a strategic operational plan. Normally, electoral commissions have these strategic plans. Let's include in this document a section on online voting, taking into account the entire electoral cycle from one election to the next election, from general to general elections, normally 3, 4, 5 years, and let's start working on this. And finally, who? Again, trust. We need to convince the people, knowing that it will be not easy. Assuming that we cannot rely on technical terms. We cannot go to a municipality saying, "Don't worry, we have this homomorphic encryption, and homomorphic encryption will protect your vote. It's the solution for your vote." Doesn't work. It doesn't work. It's true. It's true. And this is the reality, together with other, even more complex, El-Gamal encryption, zero knowledge proof, all these kind of very complicated terms. No? Well, this is okay for certain conversations, for certain interlocutors,
but not for others. And these others are the ones that will give or not the confidence to the project. So we have to have an outreach strategy, a communication strategy. Again, not for a couple of weeks, not for a couple of months, a consistent, permanent communication strategy. And there are other things, but I think maybe this could be a first approach of institutional factors to take into account when one country, for instance, in your case, want to start a discussion. It's not even the phase where, okay, we want to implement. No, even we want to start a discussion. Okay, here are the aspects to be considered. There is a final slide, but I will not, and I already put this slide with the intention of not speaking about this, but just to here, reasonable expectations you could have. Not at this moment, maybe 1 year from now, maybe 2 years from now, just reasonable expectations you will have when you are, yes, this is the moment, approaching the day D and wanting to implement internet voting. Don't be naive, there will be problems. Do not overthink, this is another thing. Yes, for sure, there are a lot of problems, but we have to be result-oriented. We have to deliver the elections. And you are very much familiar with the topic. You know the strengths and you know the weaknesses, then you are the ones who to defend, and you are the ones to convince other people. Okay, nothing else from my side. I'm happy to have questions. Thank you very much. So, thank you, Jordi. Very interesting. So I would like to ask Arne to come up to the stage again, because now we have some opening for questions. Who has the first question? We have some questions, because Yep. we have questions for Thank you. There's a mic coming. Thank you both for your presentations. My name is Thuri and I'm the Director of the Consular Services Unit at the Ministry of Foreign Affairs. So we are the ones who are planning and executing in full cooperation here with the absentee voting abroad. So my question was mainly for you, Arne. I saw that you have a lot of overseas votes who are cast on this platform, internet voting, but are you also allowing overseas voting, absentee voting overseas via embassies and the normal post or the ballots? Yes, you can vote in foreign representations of Estonia, or you can vote by post. So this is the only instance where we allow postal voting. However, for the voters, this is perhaps not quite enough because there are not a lot of representations, Estonian representations, well, for a small country. And we, by law, we do not allow honorary consuls and consulates to conduct voting as well, the reasoning being that they're not Estonian citizens often. So in regards to postal voting, you have to write to your nearest representation, and they will send you the ballot envelopes and the candidate list, and you have to send it back. Again, this is the issue here is time, of course. How much does the postal service take? Also, the cost of the when the voter sends the ballot back to the foreign representation, these costs are bear by the voter as well. And they can vote in Estonian foreign representations. There's a period of 5 days, and every representation has to be open for 2 days. And they can set their
hours when voting is available. And this and participation for overseas voters tended to lower every year. So finally we got, like, I don't remember exactly, but something like 1,200 votes from abroad. And internet voting really made voting overseas a lot more popular. So in this sense, this is the biggest effect in regards to participation that we have experienced in Estonia. Thank you. Yeah, we have another question here. Hello, my name is Indri. I'm a sitting member on the National Elections Committee. Thank you both for your very good presentations. But my question is, what challenges and possibly opportunities does iVoting present to election monitors and observers? Challenges, I would say, more challenges than opportunities. Actually, last week I was in a workshop with one representative of EPDE, is European Platform for Democracy Elections, maybe. And it's a platform, it's an association that gathers many citizen election observation groups across Europe, most of them in Eastern Europe. And one of his requests was precisely, look, how could we monitor election technology as citizen observers? In terms of, let's say, in terms of international observation, and I would say citizen observation, meaning these missions that are deployed to the countries and are active during roughly 1 month ahead of the election and 1 month after the elections, like ODIHR mission, ODIHR missions here in Iceland and in other countries. Okay, from this point of view, we have already different documents establishing to a certain extent what to look at, how to look at these aspects, what indicators to take into consideration, etc., etc. And okay, we can share. I mean, it's more or less. And for instance, the EU missions. Now, yesterday in Honduras, for instance, or a couple of months ago in Bolivia, they used to have a specific analyst in the core team devoted to election technology. Not only for countries, now in Honduras there is no there is no online voting, but due to problems they had in previous elections with the results transmission systems, they have this specific position, the specific analyst, and specific sections in the report. So there are some challenges in terms of transparency, in terms of the knowledge you should have. In general terms, I could say, just to final remarks. In general terms, I could say, citizen observation groups are not supposed to conduct audits, are not supposed to conduct certifications. I mean, they are not supposed to be top-level IT experts, because there are other aspects of the implementation of electoral technologies in terms of procedures, in terms of trainings, in terms of communication, voter education, etc., that could be transparency, that could be assessed. And these aspects are the most important ones from an election observation point of view. And finally, for the citizen observation groups,
that is the groups that remain in the country because they are local. When the elections are over, they remain in the country and they keep analyzing. They are there. They keep analyzing the systems and the elections with advocacy initiative to improve the electoral systems. Here, this was the doubt from this guy from EPD. No, I mean, maybe we need more. Yeah, we need some discussion on this to be more clear about what to do, what not to do, who to approach, what interlocutors to talk to here. But the idea in this, let's say, non-electoral period, will be to take the lessons learned and try to translate them into practical recommendations, actable recommendations in terms of the legal framework, the operational systems, IT systems to the EMB. Yeah, well, maybe a couple of words from Estonian experience. So, in essence, with observation, we try to publish all the documentation, the manuals beforehand, and then explain during like a training program how everything works. But that's not all that observers want. So they always want to go into more and more detail, and so at some point we are kind of meeting meeting the point where we can't go any further. This is in relation to voter data, voter participation information, security, data integrity, and here we have to draw a line. And this has been much debated in the courts, in the Supreme Court as well. So it's very difficult to explain and make sure that observers do what observers do, so they observe the process. That doesn't mean that they have full access to everything, and that they are like auditors. So these are two different procedures. For example, we cannot give out observers IPs of the voters, for example. This has been requested from us a couple of times. It's not possible, and we cannot do anything that involves tracking the voters, which a lot of these observers actually want to do. So, who voted from where? So, this is a very specific instance, but it comes up all the time. And, well, there are other examples like this as well. Okay, thank you. So if we don't have any further questions, we have one more. I can have one, just a quick one. Have you gone to any work to estimate the power consumption of the electronic voting systems, i.e. to determine the carbon footprint and how it compares to regular in-person ballot voting? And how much data do you generate and retain between elections? Yeah, I can't answer that. I know that one of Estonian scientists has done some calculations in regards to carbon footprint. Well, it's not a full research, more like on a napkin. But, well, here, if we compare internet voting with paper voting, the footprint is certainly a lot smaller. But in regards to energy consumption, yeah, I cannot answer it right now. I can check it later. Yes, maybe, I don't know, because maybe I'm repeating, but no, I cannot answer this question, but it would be good to look at these studies I was mentioning, that about the cost of internet voting, because they
they were comparing in a very detailed manner, the cost of the different voting methods, postal, advanced, home-based, ordinary voting. I would say very detailed. We have here 3 polling staff, 3 persons. That means this amount of money. Here we have 1 envelope sent by, okay, this means 30 cents, no? So I think it was not about energy, no? I think it was not, it was about cost, but maybe from this, let's say, framework, analytical framework, it would be easier to add this aspect on energy, that it's very important for sure. Okay, thank you. So thank you, Arne and Jordi. Og nú ætlum við að hafa kaffi í 15 mínútur, þannig við ætlum að byrja pallborðið korter yfir 3. Korter yfir 3. Sjáumst hér þá. Eigum við að byrja? Er það ekki? Velkomin aftur, allir búin að fá sér kökur og kaffi og te og til í smá pallborð og aftur minni ég fólk á að við tökum svo spurningar og það rosa gott að vera með svona aktíft samtal þetta mikilvæga mál. Þannig að endilega undirbúið spurningar af því við opnum svo eftir á spurningar. En í pallborðinu þá ég með einvala lið. Það Bjarki Þór Sigvarðsson sem hefur lært sálfræði og tölvunarfræði og starfar í dag sem fagstjóri ástandvitundar hjá Certis. Og ég með Evu Önnudóttur sem prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands og stundar rannsóknir á sviði kosninga, hegðunar og fleira. Og svo ég með Sigur Másson sem stjórnmálafræðingur og hóf störf hjá Auðkenni í dag. En búin að starfa árabil hjá Advania. En mér langar bara til þess að byrja á því að biðja ykkur að segja okkur aðeins betur svona frá ykkur með tilliti til menntunar ykkar, starfa og svona hvernig þið komið að þessu og Siggi, ef ég fæ bara byrja á þér, örstutt. Já, Siggi Másson ég og ég sem sagt stjórnmálafræðingur á mennt og útskrifaðist einhvern tímann 94 ég maður rétt og þá var rosalega mikið atvinnuleysi og þannig ég einhvern veginn viltist inn í tölvurnar og hef setið þar síðan þannig og unnið í tölvumálum. Ég hef sem sagt komið að ýmsu á mínu starfsferli, meðal annars verið að vinna mikið að rafrænum skilríkjum og uppbyggingu þeirra og rafrænum undirritunum, en einnig hef ég verið að vinna mikið á rafrænum kosningum og ég hef sem sagt skipulagt eða komið að annarkvort sem ráðgjafi eða sem skipulagt í okkar eigin kerfum, sem mörg hundruð rafrænar kosningar, bæði stórar og smáar. Ég held að færstir á kjörskránum hafa verið 4 mann eftir einn svoleiðis og svo alveg 80–100.000 manna kjörskránum, þannig allt þar á milli. Þannig að ég hef nokkuð góða innsýn inn í málefnið. Okay. Hvað segir þú, Eva? Já, takk. Já, ég heiti Eva og ég prófessor í stjórnmálafræði og svona mitt helsta sérsvið kosningar og kjósendur og stjórnmálaflokkar. Þannig að það bæði framboðsliðin og eftirspurnarliðin í kosningum og náttúrulega kosningakerfið og hvernig við kjósum náttúrulega eitt af svona mikilvægustu framkvæmdaratriðum í frjálslyndu lýðræði og þannig að svona mín aðkoma að í raun og veru fræðilega séð út frá hvernig við kjósum og kosningakerfinu hversu sanngjarnt það áreiðanlegt, treystir fólk kosningakerfinu og hafa stjórnmálaflokkar komið sér saman að það sé virki vel. Einmitt. Bjarki? Já, Bjarki ég og hef starfað við upplýsingaöryggi frá því að ég lauk námi, fyrst sinn hjá einkafyrirtækinu Siren og svo hjá Certis og framan af var ég þá í ataka meðhöndlun
og svo í dag fagstjóri ástandsvitundar. Og kem kannski að þessu eins og Arne snerti á og aðrar systurstofnanir okkar erlendis hafa einhverja aðkomu að rafrænum kosningum, sama hvaða formið þær eru, og það kannski aðal út á netöryggisvinklinum. Já, áhugavert spjall. Mér langar að byrja á bara svona svolítið almennri spurningu sem ætla að biðja ykkur öllum að svara, og það kannski svolítið svar við því sem að Jordi kastaði hérna fram áðan, bara af hverju rafrænar kosningar, og ef ekki, af hverju ekki, og samhliða þessu bara aðeins kannski að velta upp fyrir hverja þær eru og hvaða tilgangi þær þjóna. Og ég ætla að fá að byrja á þér, Bjarki. Já, það stórt spurt, en það kannski að helsta aðgengnismáli eitt af því sem að rafrænar kosningar gera þægilegt eins og að fara yfir í kínóteinundunum og gefa það fleiri kost á að kjósa hvort þau búa á afskekktu svæði eða eitthvað annað. En mikilvæg spurning hvaða vandamál eru við að leysa, hvernig eru við að auðvelda okkur lífið með rafrænum kosningum, og því eru mörg svör bæði með og á móti. Ég held að það lykilatriði að kortleggja það vel hvað eiga rafrænu kosningar að leysa, hvaða vandamál, og ganga út frá því. Ekki gera af því bara. Einmitt. Við hjá starfinu í Íslandi náttúrulega tengjum mikið við það að einfalda líf. En hvað segir þú, Eva? Já, ég myndi tek undir það sem að kollegi minn sagði sem sagt, hvort að kostir við rafrænar kosningar, þar að segja það sem fólk getur kosið á netinu, náttúrulega aðgengi, en þetta þarf að vera öruggt og fólk þarf að treysta þessu. Eitt svona misskilningur sem maður heyrir oft í umræðinu að rafræn kosning muni auka við kjörsókn, en allar rannsóknir sýna að svo ekki, eða allan að áhrifin eru mjög lítil og hverfa oft eftir að fyrsta rafræna kosningin hefur verið haldin, þannig að það svona nýjabrumsáhrif þar. En svona út frá mínum bæjardyrum þá sé ég þetta sem einn mögulegan kost á aðgengi og eina svona mögulega leið til þess að bæta við til þess að gefa fólki kost á að kjósa. Af hverju ekki rafrænar kosningar? Það kannski bara ef við erum með tiltölulega góða þátttöku í kosningum, þá kannski allavega hingað til hefur hún verið svona í kringum 80% á Íslandi á landsvísu, og þá kannski ekki mjög svona knýjandi þörf eins og að auka aðgengi þegar nokkuð gott, nema náttúrulega kannski fyrir þá sem erfitt með að komast á kjörstað, hvort sem það út á kjörfundar eða ekki. Hvað segir þú, Siggi? Við erum öll í aðgengismálunum. Já. En það held ég að það sé eitt stærsti kannski vinkillinn af hverju rafrænar kosningar. En svo ég grífi kannski öllítið boltan frá því þú svo varst að segja með þáttökuna, þá hef ég, eins og ég sagði þann, komið að rosalega mörgum kosningum og verið að rannsaka statistík eftir þær, og ég sé einmitt sama mynstur þú ert að sjá, það að segja að þetta ekki beint að auka þáttökuna, við getum ekki séð það, við getum heldur ekki séð þessi auka þáttöku ungra eða eitthvað slíkt. Eins og getum við séð mjög sterkt mynstur í annars vegar að það kemur í veg fyrir minni kosningu sem sagt, og enn fremur ef að fólk hefur áhuga á málefninu þá skilar það sig vel á kjörstað alveg óháð aldri. Þannig að ég held að það skipti einna stærstu máli. En af hverju ekki, það ég held nefnilega að veröldin ekki svarthvít, skilur. Við þurfum ekki að fara í rafrænar kosningar og henda pappírskosningum. Ég held að það væri ekki mjög gáfulegt, því það hreinlega ekkert allir sem munu nokkuð tíma geta kosið rafrænt út af alls konar málum. Þar alveg held ég að blanda af rafrænum kosningum og pappír sé málið, og notabene þegar við erum að tala um rafrænar kosningar hér, þá ég að tala um rafrænar kosningar til þings og sveitarstjórnar, ekki þegar við erum að kjósa formann KSÍ eða eitthvað slíkt. En það sem má segja samt í slíkum kosningum sem við verðum að skipuleggja, þá byrjuðum við með að vera með pappír og rafrænar kosningar samhliða í gegn. Og það sem trendið hefur verið eftir sem fólk lærir að treysta þessu meira, að fyrst vorum við með alveg töluvert af pappír og á móti pappírs,
móti rafrænu atkvæðunum, en trendið hefur verið að það hefur fækkað svo mikið að sumir hafa lagt það hreinlega af að bjóða upp á pappírinn að þetta hafa 1, 2, 3 sem hafa viljað fara þá leiðina. Þannig að þú veist, ég held að við þurfum að fara einhverja slíka leið alltaf í rafrænu, sem sagt, einhvern veginn móta þetta saman, en við munum aldrei fara alveg rafrænt, held ég. Nei, og aðeins þá í þá áttina og að þessum svona öryggis- og áhættu málum og Bjarki, þú veist, hvað það sem þarf sérstaklega að huga að og hvað ef að, þú veist, að því nú höfum við náttúrulega rætt það ef að Ísland verður netlaust, ef við missum samband og þú veist, hvað þá ef allar kosningar eru bara rafrænar og svo líka kannski þetta sem að Arne talaði í sambandi við nýja tæknis og quantum computing, hvernig tryggjum við netöryggi í þeim heimi líka? Hvað segirðu með netörygis? Vinkilinn, stórt. Já, auðveldar spurningar til að byrja þetta. Já, góðan tíma. Já, en það sko, já, fyrir það fyrsta að þá alltaf gott að vera með viðbragðsáætlun og eins og segir, við höfum farið yfir það ef Ísland netlaust og annað, þá gott að við erum með þaulprófað kerfi sem pappír og hefur verið notað núna í langa tíma. En svo bara eins og Arne snert á í sínu erindi að það ekkert kerfi 100% öruggt og þetta alltaf háð því að þú þarft að halda þér í takt við tækniþróunina og þróa þá kerfið samhliða því. Og lykillinn af því að rafrænar kosningar gangi upp þá trausti gagnvart því að kerfið sé eins öruggt og hægt og gagnsæi gagnvart því ef eitthvað kemur upp á. Við höfum dæmi rafrænar kosningar í Eystrasaltsríkjunum þar sem að kerfið klikkaði á kjördag, talningin klikkaði og það var ekki gott varaplan hvað ætti að grípa til og leið svolítið langur tími á það var ákveðið það að fara bara að telja atkvæðin handvirkt. Og meðan satt fólk heima og vissi ekkert hvað var í gangi og þá fór af stað orðanmar netárásir og alls konar sem fæðist í upplýsingarleysinu. Þannig að góð viðbragðsáætlun við því ef eitthvað fer úrskeiðis, varnir og eins öruggt kerfi og hægtir og vöktun á kerfinu fyrir þá utanaðkomandi ógnum eða þá kerfisbilunum. Já. Svona stuttasvarið við þessu. Stuttasvarið. En hvað segir þú, Siggi? Eru til einhverja raunhæfar tæknilegar lausnir í dag og hvernig best að byggja það upp? Og hvað með þetta verification sem að Jordi ræddi? Ég held þurfum kannski ekki að eyða löngum tíma í því að við höfum farið í gegnum hér mörgum fyrirlesturum að það eru til raunhæfar lausnir. Þannig að tækni ekki vandamálið. Vandamálið liggur aftur á móti annars staðar að mínum mati. Það liggur í því að við erum okkur skortir ferlana. Sem dæmi þá eru mörg kosningakerfi í boði hér á Íslandi en það engin, ef þú sem kaupandi veist ekki hvað þú fara að kaupa því það engin staðlar sem menn geta látið takast út eftir. Það hefur ekki verið sett neina lög eða reglur þetta þannig að það vantar svona grunnlagið þannig að ef við til dæmis förum í það að byggja hér kosningakerfi þá er það mjög mikilvægt að það sé til staðlar sem við erum búin að koma okkur saman sem land og að það sé þá síðan búið að byggja einhver löggjöf byggt að þessum stöðlum og þá getum við byggt kosningakerfi sem rímar við það. Og að því að ég á mér annan hatt sem formaður staðlarás að þá langar mér að bjóða vettvang staðlarás til þess að setja saman slíka staðlar. Okay. Heyrðu, en svo það, og það sem við hefum búin að vera að heyra mikið í dag, það traust. Þú veist, þetta snýst svo rosalega mikið traust á svo mörgum levelum. Og Eva, ef við varpar svona næst aðeins boltanum til þín, þú veist, hvað með þessar samfélagslegu áhættur og þú veist, traust samfélagsins og hverjir eru helstu áhættuþættirnir í rafrænum kosningum og þú veist, aukin áhætta á svona því að nýting kosningaréttar sé ekki nægilega tryggð með rafrænum kosningum. Þú veist, hvað segirðu þetta, svona þennan traust og áhættu, samfélagslegar áhættur? Sko, eins og kom fram einmitt í fyrirlestrunum á undan að þá sko tæknilegu útfærslurnar eru til
og kunnáttan til, allavega í heiminum, á hvernig að framkvæma rafrænar kosningar á netinu, og rafrænar kosningar bara yfirleitt. En áskoranir eru þessar sem þú varst að nefna, þessar traust og svo hvort að fólk hafi trú á því að atkvæði skili sér og það sé enginn að reyna að hakka og niðurstöður kosninganna séu réttmætar og enginn sé að reyna að hafa áhrif á þitt atkvæði með því að standa yfir þér á meðan þú ert í tölvunni að kjósa og svo framvegis. En það eru til varnaglar við þessu öllu og þetta eru tæknilegar útfærslur. En það sem kannski allavega lærdómurinn sem ég dró af fyrirlestrunum á undan var að varðandi traustið, traust á ferlunum og kerfinu hefur þetta hefur ekki bara með traust til rafrænna kosninga per se að gera. Þannig að ég held til dæmis að það myndi vera mjög erfitt að taka upp rafrænar kosningar í ríki þar sem mikið pólitískt vantraust. Það er róðurinn þyngri af því að það yfirfærist bara yfir á þennan feril eins og annað. Og þannig að traustið í sjálfu sér ekki eitthvað einskorðað vandamál við rafrænu kosningarna. Það er það sem ég er að benda á. Það er eitthvað samfélagslegt sem í stærra samhengi. En skiptir samt auðvitað miklu máli fyrir hvernig við framkvæmum kosningar, bara almennt og líka þetta. Og ég myndi segja að ef ég ætti að gefa stjórnmálafólki ráð ef það ætlar að leggja fyrir frumvarp og breyta kosningalögunum þannig að rafræn kosning verði kostur í til dæmis landskostningum, að þá myndi ég segja að það mjög mikilvægt að það sé samstaða þetta eins og var komið inn á í fyrirlestunum undan. Það sé pólitísk samstaða milli allra sem eru á þingi, en við vitum náttúrulega að þó svo það sé pólitísk samstaða í dag, þá getur það breyst eftir 10 ár, en það bara raunveruleikinn. Þannig að í upphafi skyldi endinn skoða, og svo ég meina þetta náttúrulega stærsta verkefnið í raun og veru að fólk treysti framkvæmdinni og ég held að það sé bara, við getum tekið þessar síðustu glæru sem Jordi var með ráðleggingar hvað ber að hafa í huga, eins og til dæmis það ef við ætlum að innleiða nýja leið til þess að kjósa, að það sé gert í samvinnu við það sem við köllum stakeholders, aktivista og fulltrúa ólíkra hópa í samfélaginu og þetta náttúrulega bara langtíma verkefni. En það sem ég kannski bara segja að lokum að þetta, fyrir mér snýst þetta traust á ferlinu í grunninn bara hvernig okkar frjálslynda lýðræði virkar. Og ég segi frjálslynd lýðræði þá ég við þetta snýst ekki bara kosningar, það snýst líka öll þessi réttindi sem við erum búin að koma okkur saman og ef að það virkar vel, fólk upplifir að kerfið sé tiltölulega sanngjarnt þó það sé ekki alltaf sátt, að þá auðveldara held ég að innleiða nýjungar heldur en ella, þannig að það reynir bara á kerfið okkar. Já, þetta ekki eitthvað eitt viðfangsefni heldur, þetta bara svolítið samfélagstrausti sem við þurfum að hafa gott. Já. En traust gagnvart kerfunum, Bjarki, hvernig tryggjum við að sé ekki átt við kerfin og þar að leiðandi að fólk á upplýsingar að það sé tryggt, og hvernig tryggjum við rekjanleika samhliða nafnleynd? Þá bara nú köfum við aðeins ofan í kerfin, hvernig tryggjum við þau? Já, til að svara fyrir spurninguna þá það svolítið háð bara prófunum á kerfinu og heyrt þetta úr reynslukollega okkar að utan að undirbúningurinn skiptir gríðarlega miklu máli og eins gagnsæið í því hvernig kerfið virkar eins mikið og þú mátt gefa upp að fólk viti hvernig framkvæmdin og vöktun á það að allt sé eins og það eigi að vera. Skiptir ekkert síður máli að fylgjast með framkvæmd kosningarna eins og það að fylgjast með í aðdragandanum og prófa kerfin. Seinni spurningin var Seinni spurningin var bara hvernig tryggjum við rekjanleika samhliða nafnleynd? Já, ég væri helst til að vísa bara í glæruna hans Arne, við verum að tala rafrænar kosningar. Þetta er flókið kerfislega, en
útfærslan til staðar og margar útfærslur á því. Já, Siggi, viltu? Já, klæðir í puttana að fá að svara líka. Já, gjörðu svo vel. Sko, þetta gert mjög, það ekkert voðalega flókið í sjálfu sér. Þetta gert með aðskilnaða hlutverka. Þannig að þú ert með sér kerfi þar sem að þú sérð kjörskrána og allt sem statistík og allt sem því kerfi kemur og það fólk sem að sér það sem tengist ekki sjálfu kosningakerfinu. Síðan stærðfræðileg tenging það búin til þarna á milli þessar tvekja kerfa. Þannig að þegar ég kem inn í kerfi, kjörskrárkerfið, þá ég auðkenndur, svo ég sendur yfir með einhverju rugli yfir í hitt kerfið sem óregjanlegt, sem sagt, og ég greiði atkvæði allt það, en grundvallaratriðið þessi aðskilnaði hlutverka, sem sagt, og aftur staðlar. Já, einmitt. Ok, en hvað segið þá bara, og ég ætla að varpa þessu til ykkar allra, hver, þú veist, í þessari framkvæmd, hver þá stærsta hindrunin rauninni? Það tæknin, það, og mér heyrist ekki, eða það traustið, eða það stjórnsýslan og þar koma staðlarnir inn? Siggi, ef þú bara byrjar. Hvar stærsta hindrunin í að við getum bara kosið í vor í sveitarstjórnarkosningunum bara með rafrænum hætti? Sko, tæknilega getum við farið að gera þetta bara núna. Okay. Þannig, ekki alveg, við þurfum að byggja kerfi sem að byggja á stöðlum og reglum og svo getum við gert það. En þetta bara svona eins og ég ætla að byggja hús. Ef það engin byggingarreglugerð, skortir allar þessar grunnstóðir, þá hætt við að ég byggja hús sem hrynur. Og ég segi sko, sagði hérna áðan frammi, það bara eitt skot í byssunni, við fáum bara að gera þetta einu sinni, ef við klúðurum því að þá svo mikið undir. Þannig að það borgar sig að fara hægar og vanda sig heldur en að fara of hratt, segi ég. Vona ég verði ekki rekinn frá nýjum vinnustað fyrir að segja þetta. En af því að eins og segi, þetta snýst ekki tæknina, hún til staðar, þetta snýst að búa til ferlana, grunninn og allt það. Það næsta skref. Hvað segir þú, Eva? Hver stærsta hindrunin? Ég myndi halda að við vitum ekki hver pólitíski viljinn við vitum ekki hvort það áhugi fyrir hjá stjórnvöldum að taka þetta upp, þar að segja kjörnum. Þær kannanir sem að ég hef séð, ég mjög nýleg könnun, ég með meistaranema sem að skrifa þetta í meistararitgerð, þar sem var gerð könnun og það var kjósendur almennt alveg svona, til í þetta. Þannig að það já, ég held að það sé kannski bara pólitísku umræða og pólitísku vilji sem við höfum eftir að fara bara í gegnum. Já. Bjarki, hvað segir þú? Viltu bæta einhverjum hindrunum við? Já, bara kannski taka undir og innbyrða á því hvað traustið skiptir miklu máli þegar það kemur að svona kerfum. Við höfum séð bæði réttmæta gagnrýni á slík kerfi erlendis og óréttmæta sem að einhvern veginn fer í dreifingu út af kannski lélegri upplýsingamiðlun hvernig kerfið virkar. Og já, gagnsæi og uppbyggingartrausti alveg gríðarlega mikilvægt þegar það kemur að einhverjum svona nýjungum. Einmitt. Heyrðu, og núna ætla ég að opna á spurningar úr salnum. Hver ætlar að koma með fyrstu spurninguna? Já, býtu eftir mæknum, það að koma mæk hérna. Takk fyrir þetta. Hefur verið gerð kostnaðargreining á hvort það sé hagstæðara að fara í rafrænar kosningar eða bara í persónu? Þekkið það? Hefur verið gerð kostnaðargreining? Já. Mér vitanlega hefur slík greining ekki verið gerð. En það má gera ráð fyrir að stofnkostnaður verði verulegur, en sem síðan jafna sig út til lengri tíma. Það þarf að koma upp infrastruktúr, dýrum öryggisbúnaði og slíku, byggja kerfi, en svona kerfi endast í mjög langan tíma. Þannig að stofnkostnaður, þannig að vont svona að svara þessari spurningu. Kannski líka svona í ljósi smæðrar landsins, við erum svo afskaplega fá. Er þetta hagstætt?
hver tilfinningin þín eða ykkar á því? Þá spyrir maður aftur eða lýðræði hagstætt. En til lengri tíma litið, já, þetta hagstætt. Þetta mun ódýrara í öll þessi framkvæmd heldur en nokkuð tíman á pappír. Mér minnistætti við skipulögðum eina kosningu sem var í 2 umferðum, annars vegar var rafræn kosning og hins var kosning á pappír, fyrst rafræn og svo einhverjum dögum seinna á pappír. Framkvæmdin rafræna talning og önnur slíkt og talin í 1, 2, 3 klukkutímum skilurðu, meðan að það tók, ef mann rétt, 11 manns 10 tíma að telja út úr pappírslutunum. Þannig að, og þá ég ekki að tala tölvur sem þarf fólki sem þarf til að vakta þetta og svo framvegis. Þannig að það miklu dýrari framkvæmd að kjósa pappír, en eins og segi, stoppkostnaðurinn við að komast af stað í hinu líka dýr. Og ég ætla bara að taka undir þetta og við sjáum náttúrulega í stafvæðingu ferla hjá stafrænu hins opinbera, hjá stafrænu Íslandi. Við sjáum mikla hagræðingu í öllum þessum ferlum, en vissulega allur svona upplýsingatækni stoppkostnaður, hann kostar alveg sitt. Þannig að, já. Það sem hefur líka áhrif á stoppkostnaðinn að ætla okkur ekki að finna þetta upp bara í tómarúmi, að læra af leksíum annarra og fá að kíkja aðeins á heimalærdóminn þeirra, því einhver hafa verið að þessu í 20 ára eins og við sáum áðan, og að ætla ekki að nýta okkur þá þekkingu og reynslu væri glórulaust. Já, mjög góð punktur. Takk fyrir. Já, Þórir heiti ég, búin að vera að starfa við kosningar í nokkuð mörg ár. Nú hafa verið að gera nokkrar atrennunar því að færa kjörstaðinn, eða opna kjörstaðinn og færa nær kjósendum, eins og með heimildinni til þess að hafa færanlega kjörstað og ýmsar slíkar leiðir. Það hefur líka verið gerð atrennunar því í lagafrumvarpi að heimila póstkosningu sem að þingið felldi, bara fínt að sú lína er klár. Við sjáum á fyrirlesturunum að það mörg lönd sem að beita þessu aðalega erlendis. Og það kannski mín spurning svo, teldu þið skynsamlegt að byrja þetta til dæmis erlendis, með þá sem þar eru búsettir og með þeim hætti. Og þá kannski næsta stígu mínum huga klárlega væri þá utan kjörfundurinn. Hvort að það væri ráðlegt að stigskipta þessu, frekar en að stökkva alla leið í einu. Hver vill taka þetta? Ég svo gaman að tala. Já. Þú ert alveg að hitta naglan bara hárréttu höfuðið. Það ekki mjög gáfulegt að fara af stað bara full blown. Maður þarf að velja fyrst einhvern svona góðan hóp. Hvort að það sé einstaklingar erlendis, það væri mesti ábatinn, eða hvort það sé lítið sveitafélag eða svona sæmilega stórt sveitafélag sem þetta var ekki prófað. Ég myndi segja að myndi velja eitthvað slíkt. En síðan náttúrulega eins og aðrir hafa gert þetta í öðrum löndum, að þá þetta fyrst og fremst utakjörstaða atkvæðin sem menn að taka með þessum hætti og svo mæta menn og kjósa pappír á kjördag. Ég myndi halda að það væri svona mest lógíska ferlið fyrir okkur og svo væri hægt að láta það þróast svona líkt við var að segja áðan með hinar kosningarnar. Viljið þið bæta einhverju við? Nei, bara tek undir þetta, að gera þetta í smáum skrefum. Og það reyndar eitt kannski sem kannski tengist þessu líka með stjórnsýsluna. Við höfum ekki alveg komið kannski inn á það þegar að segja fyrir hverjar rafrænar kosningar eru. Hvort þetta myndi auðvelda stjórnsýslunni lífið á einhvern hátt. Nú ég með spurningu til ykkar. Já, kannski bara lítið uppáð frá mér að taka undir að þarfagreina, að ekki alhafa þetta fyrir alla, að eitt ekki við og fari yfir hvar þetta hentugast og kannski svona bera kennslu á helstu svona núningsárin þegar kemur að kosningum í dag og takla þau fyrst. En kannski mér langar bara að bæta hans við þetta með að sem kannski svona algjört svona selvfullíhið, við tölum mikið náttúrulega öryggismálin varðandi rafræna kosningu, en það náttúrulega líka geta verið öryggisbrestir og hafa verið á pappírskosningu.
En kannski máli að við þekkjum ferlana með pappírskosninguna. Við erum búin að hafa þessa ferla í marga áratugi á meðan hitt ennþá nýtt, sko. En þú veist, þá að halda því á lofti að það geta verið kosningasvindl og annað á pappír eða bara mannleg mistök líka. Það eru bara aðrar áskoranir. Ég langar að bæta við það. Málið að við munum aldrei fá 100% örugga netkosningu frekar en 100% örugga pappírskosningu. Hins vegar eru við með fleiri tæki og tól til að vera með eftirlit eða til að geta uppgötað að það varð eitthvað gruggut sem gerðist í ferlinu í rafræna partinum. Þannig að það mun líklega að við munum sjá kosningasvindl þar frekar en að einhver sem að bendum hér mann sem þekkti fyrir að telja atkvæði frekar en hann gerði vitleysu í Excel-skjali sem að hann einn með og les fyrir okkur og við hinn sjáum ekki. Þetta segja sér líklega að við uppgötum. Við munum uppgöta slíkar villur líklega á rafrænum af því það svo mörg checks and balances sem þau segja sem eru á leiðinni. Það eru marglaga laukur af öryggi. Eftirliti verður auðveldara. Já. Eru fleiri spurningar úr sal? Já. Já, ég heiti Veturliði Stefánsson og er skrifstofustjóri í utanríkisráðuneytinu. Ein pæling hérna annars vegar að því að við erum mikið að þjónusta Íslendingar sem kjósa utankjörfundar. Nú er staðan þannig að það búa 50.000 Íslendingar erlendis og það sem við rekum okkur á í utanríkisþjónustunni er að hærra og hærra hlutfall þessu fólki eru eldri borgarar og það hefur áskorun líka með fólk sem ekki með rafræn skilríki. Það er verið að bera kvartar við því að það er íslíkillin var slegin út á borðinu og það er þannig að það er fullt af fólki sem er með kosningarétt sem kannski getur ekki alveg nýtt sér hann og síðan er hitt að bara þjóðin eldist og fólk lifir lengur og þá er það ákveðin áskorun að þetta fólk sem er með kosningarétt það getur mögulega ekki nýtt sér hann því að það er ekki svona slettur ekki digitali leturrit, það er ekki með svona tæknilæsi. Þannig að það er áskorun sem ég myndi geta vilja fá svona komið inn á. Og síðan kannski hitt atriði að því að út af þessu sem kom fram hjá fyrirlesurunum að ég skildi þannig að það veri engi sparnaðar af þessu Íslandi þegar þeir vera áfram með tvöfaldkerfi, pappír og stafrænt. Erum við ekki raun að horfa á það að þótt þið farið í þetta fyrirkomulag að það alltaf að vera svona plan B sem þá pappír, gefið mér. Jú. Þannig að við vorum í raun og veru með tvær svona spurningar. Það er annars vegar eldri borgarar þó kannski sérstaklega erlendis líka og svo bara plan B. Ég skal taka eldri borgaran allavega. Að því ég hef komið, eins og ég segi, þó nokkuð mörgum kosningum og verið aðstofa fólk. Það er dálítill misskilningur finnst mér sem að kemur rosalega mikið upp að menn vantreysta gömlu fólki að þau kunni ekki á tölvur. Mín reynsla eftir að hafa þjónustu fólk að miklu meira vesen með unga fólki sem les ekkert og bara æðir áfram. Eldra fólk er mjög gott að fylgja leiðbeiningum, þannig ef við gerum góðar leiðbeiningar og við sýnum þeim þetta með góðum hætti að þá hef ég ekki miklar áhyggjur af þeim og sérstaklega það sem þarf að koma til viðbútar að það sé góð aðstoð sem að þau geti þá leita til og eins væri mjög gagnlegt að það væri til dæmis pröfu kosningakerfið þar sem þau getur farið inn og prófað að kjósa bara til þess að taka úr sér kosningaræðsluna. Þannig að það er hægt að mæta þessu, en ég held að þetta eigi ekki við, eins og ég segi, mín reynsla er að það er til fólk að núti sem kann ekki á tölvur og það er algjörlega óháð aldri. Þannig að þetta myndi henta öllum þessum sem eru svona óvissir í tölvum. Takk fyrir að segja þetta. Bjarki, hvað segir þú kannski með svona plan B? Já, og til að rétt bæta við aðliðin að þá einmitt bara að viðmótið sé líka ekki óþarfa. Já, viðmótið, já, fyrir ekki, já. Að svona notendavænt viðmót og skýrar og góðar leiðbeiningar. Maður sé fólk líma yfir alla takkana á fjarstýringunni og sjónvarpinu hjá kannski svona afa sem á ekki að íta á, on og skiptum stöðar og eitthvað lækka. En já, skýrar leiðbeiningar og notendavænt viðmót. Varðandi plan B, já, klárlega, það þarf alltaf að vera með plan B hvort sem það er í framkvæmd kosningana, talningunni eða hverju eru sem snýra þeim. Jafnvel plan C og D og svolítið kannski skýra línur hvenær á að grípa til annars heldur en plan A. Það er
Já, dæmi sem ég tók aðan frá Eystrasaltsríkinu var að aðilar sem voru að vinna við það að telja atkvæðin fengu engin skýr fyrirmæli. Það var löng biðstaða sem ekkert gerðist. Þegar upplýsingarnar áttu að liggja fyrir mjög fljótlega á opinberum vefjum gerðist ekkert og þar fæðast samsæriskenningarnar og pirringurinn í almenninga. Skýr viðbragðsáætlun og plan B, C og jafnvel D. Já. Já. Ég held að varðandi ég held að verði alltaf þannig ef við tökum upp rafrænar kosningar þá sé það samhliða pappír eða kjördegi. Við tökum ekki út kjördaginn sjálfan sem slíkan svo glatt og þannig að rafræn kosning mun ekki koma í staðinn fyrir pappírskosninguna en ég horfa á þetta sem samhliða. Þetta gæti mögulega verið einn kostur ef þetta virkar og það ýmsar ástæður fyrir því en það til dæmis líka bara, sumir bara þannig að þeir vilja bara klæða sig upp og fara á kjörstað og kjördag og halda í þá hefð og meðan öðrum finnst þægilegt að mæta í Smáralindina og kjósa þar þegar var boðið upp á það. Varðandi eftirlitið með kosningunum og þetta sem ég heyri svolítið að það er spurningin hversu mikla þekkingu maður þarf til þess að geta skoðað framkvæmdina eða fylgst með framkvæmdinni og þetta alveg lögmæt spurning. Ég veit að ég get labbað inn og hvað sem að vera að telja og ég skil pappírinn og ég skil bunkana en ef ég horfi á einhvern kóða á skjá þá skil ég nú ekki mikið. En þetta eitt af því sem að rafrænar kosningar hafa verið gagnrýndar fyrir að það sé ekki hver sem getur haft eftirlit og þá þetta aftur spurning traust og og þetta allt umræðan sem þarf bara að fara í gegnum. En svo eitt líka sem að mér langar að velta upp að það ég sagði áðan að róðurinn þyngri að taka upp svona nýja leið til þess að kjósa í landi þar sem lítið traust en svo líka bara við finnum það bara undanfarið að öryggisógnir og svona netárásir að vera bara út af ástandi heimsmála ef það verður rafmagnslaust einhvers staðar þá fyrsta sem manni dettur í hug bara var eitthvað ráðast á kerfið. Það gerir það líka mögulega þyngra eða það allavega áskorun við að taka upp svona nýja leið bara í þessu bara ástandi sem við erum í. Já, einmitt. Eru fleiri spurningar úr sal eða eigum við að fara? Já, þetta er ein mæk hérna. Já, Einar heiti og er í yfirkjörstjórn Akraneskjörstöðar. Listinn sem var með prófessorinn áðan, hann það var listi yfir lönd sem hafa pröfað rafrænar kosningar en hætt við og það eru kannski svona lönd sem við viljum bera okkur saman við eins og Noregur og Holland og man ekki hvaða lönd voru fleiri, það voru þeir hafa pröfað þetta en hætt en þau lönd sem eru með rafrænar kosningar það eru kannski svona frekar lönd sem við viljum ekkert endilega bera okkur saman við eins og Perú, Ekvador og svona kannski vanþróaðri lönd. Vitið eitthvað hver ástæðan fyrir því að þetta hefur ekki náð hljómgrunn í þessum löndum? Í hvaða löndum? Í Noregi? Já, það var Ástralía, Finnland, Holland, Noregur, Bandaríkin. Þetta eru lönd sem hafa pröfað þetta en hætt. Svo eru Frakkland, Kanada og Ísland eru í löndum sem eru áfram með þetta? Já, að svona tiltölulega einangruðum svæðum, ekki í... Ég þekki bara Noreg. Hann var mér svo heppinn að fá að vera viðstaddur þegar þeir töldu þar í alþingiskosningunum 2013, ég man rétt. Þar fór af stað rosalega mikil umræða eftir kosningarnar og það sem einhverjir voru með gagnrýni á algríminn sem var notuð við dulrita og eitthvað svona rosalega tæknilegt meðan að raunverulega ástæðan var kannski pólitík. Það mismunandi skoðanir í pólitík og pólitíkin var ekki lengur með þessu og hún tók þetta af. Þannig að það er svona kannski raunverulega ástæðan. Og ýmsar ástæður væntanlega í þessum tilteknu löndum. Já.
Tíminn að renna frá okkur. Eitt í viðbót það sem ég líka áhugavert við þá glæru hversu mörg af löndum sem að nýta þessa tækni að nýta það fyrir atkvæði sem úr ekki innanlands atkvæði, einungis fyrir þau, out of country votes held ég að það verið. Það kannski virkar sem einhver svona sameiginlegur pain point, svo ég sletti smá fyrir þessi ríki. En frábæru umræður og mér langar til að enda með að hvert ykkar svona horfið aðeins til framtíðar og segja okkur svona kíkja inn í kristalskúluna, tarotspilin og segja okkur svona hvernig framtíð verður og Eva, mér langar að fá að byrja þér bara. Sérðu þetta fyrir þér til framtíðar út frá lýðræðislegum sjónarmiðum eða eru áhætturnar einfaldlega og miklar? Örstutt. Ég sé alveg fyrir mér að við getum tekið upp rafrænar kosningar í einhverju mynd. En ég líka sé fyrir mér að við verðum að fara í gegnum mjög vanda og ígrunda umræðu til þess að komast þangað. En svo getur vel verið ég bara algjörlega rátt fyrir mér. En hvað segir þú, Bjarki? Tæknin eða verður hún nægilega örugg til að við getum treyst henni fyrir þessu mikilvæga grundvallarverkefni í lýðræðisríkis? Já, sko eins og Arne fór yfir á hana, þá tæknin verður aldrei 100% örugg og við náum aldrei 100% netöryggi. Mikilvægt sem við fór yfir á hana, að vöktun og annað til að bæta upp fyrir það skiptir gríðarlega miklu máli og við höfum bara séð á undanfarnum árum hvað stafvæðing mikil og hún út allt, þannig að ég myndi ekkert útiloka að rafrænar kosningar í einhverju mynd yrði í boði. Það ekki fyrir mig að ákveða, ég bara þetta sem tölvunördi sem hef áhuga á þessu. En það þá líka lykilatriði fyrir mér að bera kennsla á hvaða vandamál að leysa með því að bjóða upp á rafrænar kosningar og fara út í þessa vinnu. Og þá þarf líka áhættum þetta hverjir eru það sem myndu vilja hafa áhrif á hverja kosningu fyrir sig og taka svolítið afstöðu til þess. En hvað segir þú, Siggi? Hvernig sér þessi mál þróast og hvað ættu stjórnvöld helst að leggja áherslu á til framtíðar? Ég náttúrulega búin að svara því, Nei, ég sé fyrir mér að rafrænar kosningar eitthvað sem komið til að vera og við þurfum að vinna með því og þú veist, það mun gerast. Hins vegar, tvennt sem þarf að gerast núna, við þurfum að vinna traustið og ég held að það sé best gerst með því að hafa sem flesta rafrænar kosningar sem flest málefni eins og hafa verið í félögum og öðru slíku, þannig fólk bara vennist tækninni og allt sem kemur að því. Og síðan þarf að byggja upp þennan grunn sem við að tala það staðlarnir og löggjöfin og þá getum við farið af stað og gert þetta farsælega. Þannig að þetta komið til að gera, við þurfum bara að byrja að labba á fjallið. Já. Ég meita ekki á því að ætla okkur ekki ólympíugullið í fyrstu kosningun sem við farum út í að byrja smátt og stækka eins og að fara yfir fyrir dag. Þannig að við erum sammála það að leggja af stað upp fjallið og vanda til verka. Bara kæra þakki fyrir áhugaverðar umræður og við höldum svo áfram frammi og eftir, en ég ætla að bjóða hana Ástríði Jóhannesdóttur upp og hún ætlar að eiga lokaorðin. Já, takk fyrir. Mig langaði bara til að þakka ykkur fyrir komuna, en þetta fyrsta málþing landskjörstjórnar og það í rauninni búið að vera ákveðin svona draumur hjá okkur að halda málþing og ég verð að segja að ég alveg himinlifandi með þáttökuna og við vonumst til að þetta sé svona komin til að vera sem vettvangur og má segja, bara sé rifju upp markmið með deginum í dag. Í rauninni svolítið að svara ákalli umræðu þessi mál. Við erum búin að vera að hitta kjörstjórnir allt land og fjölmarga aðalega núna síðan við tókum til starfa fyrir næstum 4 árum og það svona iðulega spurt, hvenær verða kosningar svo bara rafrænar og maður svona frekar svarar því já, við vitum það ekki alveg, en við þurfum bara að ræða málin og við þurfum að kynna okkur málin og við þurfum að taka svo upplýsta ákvörðun á einhverjum tímapunkti. Þannig að það má segja markmiðið með deginum í dag fyrst og fremst að auka þekkingu, fá umræðuna
og skapa ákveðin svona grundvöll þar sem við sem höfum gaman að tala og lifum í kosningum, að skapa grundvöll og bara vettvang fyrir okkur. Þannig að ég vonast þetta bara til að sjá okkur aftur á næsta málþingi sem að við svona stefnum að halda annað hvert ár og okkur finnst þessi dagsetning 1. desember ofsalega góð og svona hún hefur svona tiltekna merkingu í hugum okkar allra og þannig að við ætlum að nýta okkur hana og halda svo í rauninni bara áfram umræðinni og mér langar að þakka ykkur fyrir í pallborðinu og þér Birna fyrir alveg frábæra fundarstjórn í dag og Jordi og Arne og ég vona að þið getið gefið ykkur tíma til að staldra aðeins við hérna eftir og drikja og spjalla aðeins betur og ég veit að Arne og Jordi eru líka mjög tilbúnir í að halda umræðan áfram og svara spurningum. Jordi and Arne, I would like to thank you very much for today, for your presentations and your knowledge to bring it to us. And I hope you will be able to join us for some fruitful discussions afterwards. I think there are even some fruits left out there. So I would say thank you and have a nice day.